Nyakore Migago chopo kanyo saa 7 e wang'e kamora mora maintiere odiochieng' makawuono. Erokamano ahinya kuom yiero TV mar Ramogi eneno weche manyien mag Migago odiochieng' makawuono. Waiko ni weche mathoth duto matimore e counties magwa kod mago matimore e sirikal mamalo. Ahinya to odiochieng' makawuono maen odiochieng' mokwongo ma jopuonjre ochake penj mag KCSE e skunde mopogore opogore e pacho kae. Mago duto wabro bedo kwamenyo ni odiochieng' makawuono achiel kachiel. To mokwongo yud thund weche mawamiyo pek. Survivors have been taken to PGH, and we are yet to actually get their names, their details, because most of them were uncautious. Ji 11 otho e masira mar ndara bang' matatu tuomore gi lori e apaya ma Nakuru kadhi Eldoret. Some of the places where our colleagues at the Ministry of Interior has advised that there could be challenges, we've been able to deploy adequate helicopters. Jopuonjre ma klas 12 ochako penj mar KCSE ka sirikal okoni medo jiwo yore mag chwalo penj ne gwenge ma oula kod rochruok mar arita okwako. Jago moro otwe jela higni 20 bang' doho ma Kisumu yude gi ketho mar kuo transformer ma kwan gi oheo 40. Nyakore Migago mago kaachiel kod mamoko mathoth e yor adimba arwakini machiegni yie mar mondo mi bed koda nyaka e giko mar weche manyien mag Migago odiochieng' makawuono. Nyinga Joyce Oduor. Parni nyalo ndikona kichwalonwa paro mora mora kotudore kod weche manyien duto mag odiochieng' makawuono kokale namba mar ote machuo kari 36000. Mbui marwa mar Facebook ibiro yudowa Ramogi TV, X bende ibiro yudowa @Ramogi TV. An bende nyalo loso koda kitudri koda e mbui mara mar Facebook Joyce Oduor, X account mara ibiro yuda @Joyce Oduor_. Ka wachako kod weche mag lit kaachiel kod kuyo. Kama ji 11 owito ngimagi e masira mar apaya ma otimore gwenge mag Ngata e apaya ma Nakuru kochomo Eldoret kama matatu mating'o jowuoth ne otuomore gi trela. Jafwambo marwa Sharon Ong'ao miyo waler mar masira ma otimore e iko gwen makawuono. En masira manotimore e iko gwena. Masira makamano noriwo nyamburko mating'o jowuoth kido mar matatu kaachiel kod lori e gweng' Mangata apaya ma Nakuru kochomo Eldoret. Hii ni ajali ambayo imefanyika around saa 9 ya usiku ya alfajiri kati ya lori na matatu. Matatu ilikuwa inatoka sehemu za Kitale ikielekea Nairobi. Kaluwore gi komanda mar obila e kaunti ma Nakuru, achiel kuom jok mane owito ngimagi e masirano en derep matatu. Ka dereva mar lori ne otony ma oringo, masirano weyo ka ji 11 owito ngimagi. Dereva wa lori wakati ajali ilifanyika aliweza kutoweka mpaka saa hizi hatujampata. Katika wale walioaga dunia mmoja wao ni dereva wa hiyo matatu shuttle. Pia ndio mmoja ambaye ameweza kuaga dunia kwa jina la Mutenda. Joneno wacho ni apaya masalga kochomo Nakuru jathoro yudo masira kinde ka kinde. Kwayo margi en ne piny owacho mondo loso kenge ma ibiro tiek godo medruok mar masira. Ok wanyal bedo ka jumbe ariyo konongo accident. Koro wakwayo sirikal mondo bed machiegni mondo gibigi rangane yore minyalo gol godo masira mar apaya mane area makar kaindi. Seche tewa winjoga ni accident otimore Ngata Bridge Salga en kamoro achiel ne maseche gitimore te. Sani koro ji owito ngimagi kama pek. Kirango chien kanyo ribono ka gari man kanyo no driver pok ogol kata mama moro pod ni kanyo gi nyathi. Gin ji mang'eny mosewito ngimagi. To en gima ber ka pile kwa chio to wachio ni ji owito ngimagi kama ng'eny. Tunasema kwamba kuna barabara ambayo inatengenezwa kuexpand barabara hapa Ngata, na ningeomba kwamba isiwe ikawa tu Ngata peke yake ambayo inatengenezwa. Tunaomba kwamba hii njia yote kutoka hapa Ngata mpaka pale ishikane na ile ya pale Sachangwan ili iweze kusaidia, kwa sababu kifo ya leo imekuwa uchungu na watu wengi wameanza kufa. Derepe ikwayo mondo beda kicha ahinya to kaluwore gi koth mapek mosebedo ka chwe e kor gwenge mapachoka mondo geng' medruok mag masiche e apaya. From the impact where the accident happened, the lorry driver actually moved from his
his lane to to this other lane of the matatu, the opposite lane. So most likely the early morning drizzle would have been the cause, but we are yet to ascertain, because actually the driver also disappeared immediately after the accident. Koro wakwayo jowa bende matiyo kod apaya ni wang'eni apaya ni rach, sani bende koro koth chwe, weche moko bedo magalagala, wabeduru kwariembo gari maber, to sirikal bende wuogi mondo gimanyi yo minyalo tiyo godo wach makar kani once and for all. Koro mane madongo kwa serikal mondo wadhi mbele gi weche matimore kamano. Especially wakati kunanyesha, watu ambao wanasafiri usiku tunaomba kwamba wawe waangalifu wakati kunanyesha. Alafu tunaomba kwamba wakati tunatengeneza barabara zetu tuweze kuangalia shoulders. Shoulders ya barabara imekuwa ikileta shida. Mara nyingi labda gari ilikuwa inajaribu kupita, ukitaka kuegemea mahali pengine unakuta kwamba ni mtaro. Tunaomba kwamba shoulders iweze kuangaliliwa sana. Jok mane otonye masirano ne oringodo e od thieth e kaunti ma Nakuru. Ka jok mane otho e masirano to ne oter e kar kano ringre e kaunti no. Survivors have been taken to PGH, and we are yet to actually to get their names, their details, because most of them were uncautious. So that is the bit that I can give as far as the survivors are concerned. But the dead have been taken to the mortuary. Sharon Ongao, Ramogi TV. Wagoyo mos ahinya ne jogo mabende owito ngimagi e masira makamano, to bende wakwayo mar mondo mi Nyasaye oket chunygi kamokwe. Derepe bende podi medo jiw mar mondo mi obed akicha e kinde magitiyo kod apeyni duto mapacho ka ahinya to e kinde gi makoth chwe. Ka wadhi nyime, en odiochieng' mokwongo mar KCSE e pachoka, jagoro mongirore Migago mar somo Belio Kipsang osiemo jopuonj madongo machano dhi ataro kod chike mag pinja. Belio mane loso e kaunti ma Nairobi okoni giseketo ikruok makare kendo gimedo kwana mag ndeke kalapapla ma ibiro tigodo e chwalo penje gwenge makoth mar oula muomoe. Judith Omondi ni kod mathoth. E odiochieng' ma okwongo mar penj mar KCSE, piny owacho ka otelnegi kod apisa mag Migago mar somo ne owuok oko mar rango kaka chenrogo chakore e pachoka mangima. Nairobi, jagoro ma ongirore Migago mar somo Belio Kipsang ne omondo kendo chako odiochieng' mare kod chiwo siem ne jopuonj madongo. Belio koni kuom kinde mathoth, jopuonj madongo osebedo ka chuno jopuonjre kod maksi magine magidwaro, tok mag jopuonjre gino ma ok odwa neno higani. Let's reflect as professionals, as teachers. And you know, I say this without fear and contradiction, because I'm one of you, I'm a teacher. I taught in high school, like the way that you are teaching yourself. Maybe part of the problem is that we have been defining for them what is best. And out of that, we've been taking them through situations that they should not be going through. Bende okoni juma ma okalo ne gimako ji mane temo tiyo gi mbui e dhi ataro kod chike mag penj. Ka penj mag KCSE chakore, okoni pod giriwore kod Migago mamoko e menyo toch ne ji makamago. This week we are very sure we shall continue being very hard on these social media fellas who are giving us challenges. And we look forward to our colleagues at the DCI, our colleagues at the cybercrime, our colleagues at CA, making sure that these sites are brought down. Jatatije mar duol matayo penji pachoka David Njengere mane omondo e kaunti ma Kiambu to chiwo siem ne apisa matayo penj kod jopuonjre matingo simbe kata bedni en gima ne osekum. Nobody is allowed to have mobile phones in the examination center except the center manager. All other phones should be kept in the center manager's office. Penji kikata kamano ochakore ka gwenge moko to pod nigi midhiero kama otingo koth mapek kod nok mararita. Belio konigi yaw wangi kendo kuonde makoth ochopie kuonde somo giseketo ikruok mar neno ni penjo dar kendo dhi nyime maonge ng'ikruok. Ote makamano bende osir kod jatatije mar duol mandiko jopuonj TSC Nancy Masharia mane ochopo e kar yawo piny ma Mombasa. So even in those areas that are not very, because of the rains and so on, the government is ready. We have copters ready to airlift these exams and so on. And I don't think there are so many in the country, but where we have such hiccups, we're ready. We requested our officers in the field to make an assessment this morning and check whether an exam can be taken from the school
say that if it cannot, they can just be able to make quick arrangements on making sure that our children do the examinations. Kuonde ma arita nokie bende gimedie kwan mar chopa mabiro konyogi e chwalo penje skunde duto. In the evening, we deployed quite a number of helicopters to various places across the country, even places where we had not deployed last week. Some of the places where our colleagues at the Ministry of Interior has advised that there could be challenges, we've been able to deploy adequate helicopters. Higani marumo jopuonjre 9,300 timo piny maduong' mar klas 12 ka gita maduong' to dir ne jopuonj duto madongo e pachoka mondo mi kik duok piny bidhruok mag penjgo e skunde duto ma pachoka. Judith Omundi, Ramogi TV, Nairobi. E kaunti Magarissa, sirikand kaunti Magarissa ochiwo kalapapla auchiel mabiro konyo e tero otese mag penj mag KCSE e gwenge ma osebedo gi achiedh nade mar pio ula bang' koth mapek ma osebedo ka chwe e gwengego. Commissioner mar kaunti Magarissa John Otieno wacho ni thoth apeni nigi kethruok kendo nyamburko ok nyal kale e yo mayota. Komachielo, arita mapek oketi ahinya to e gwenge mane monj onene kaka Liboi, Dadaab, Hulgo kod Fafi. Kwan mag jopuonjre 35,51 moriwo skunde mag piny owacho kod mag ji giwegi timo penj e kaunti Magarissa. Heavy rains pounding this region. We've had floods, we've had roads cut off. Communication has become a challenge in this region because the areas of Mandera, we have had heavy rains. We have had heavy rains in Wajir and Garissa. But I want to thank the National Examination Council and the government for providing choppers. We have 6 choppers in this region that are on standby and are delivering exams in areas that are inaccessible because of the rains and also because of insecurity. So with the choppers, we are assured that the examination materials will reach the examination centers without any hitch. Jopuonjre ariyo manyiri ma johigni 19 moro ka moro ochako penj margi mar klas 12 KCSE osuptal bang' nyuol e osuptal ma Kericho County Level 5. Nyirigo masomo e skunde mag Kamarus kod Chebigen otimo penj mokwongo bang' konyore. Penjno ne ochaknegi e yo makare kendo arita bende ne ochiw kod jorit penj kod obila. I wish to confirm that we have 2 KCSE candidates who delivered in our hospital and are doing the KCSE exam here today. One girl is a student of Kamarus Secondary School. The other one is a student of Chebigen Secondary. Both have delivered baby girls. One girl will actually sit all the exams in the hospital because of the condition of the child, while the other one has actually been discharged, so the subsequent exams will be undertaken at the school. E kaunti Masiaya skunde 52 e kar chung'od bura ma Alego Usonga ochako penj maduong' mar klas 12 mar KCSE. Japuonjre moro e kar chung'od burano to timo penj e osuptal Masiaya Referral bang' konyore Otieno ma piny orugo kawuono. Apisas mag arita kwe kod marito penj osingo ni chenro no biro dhi nyime kaka osechane kendo gina kicha mar geng'o midhiero. We have a total of 52 examination centers, and all the center managers have been here present. You all witness they have picked the exams. All the centers have been given 2 security officers, and you saw them accompanying the center managers. We are hoping that given the transport that we have, that the center managers will be able to reach their centers at the right time. I mean, we have not anticipated any challenges, except that if these rains continue persisting, pounding, because yesterday night it pounded the whole night, but at least the roads are still passable. Maybe as we go along, things might change. We only have 1 case
of a student who gave birth who she's hospitalized. That is from one center. Mtihani wa leo tumeanza wakati mwema kwa sababu tulipoamkia asubuhi tulienda kuchukua mtihani kutoka Siaya DCC's office. Tulifika shuleni kwa wakati unaofaa kwa sababu barabara mpaka hapa sio mbaya, ni lami. Sisi hatuja kuwa na shida lolote, na kama shule tumejiandaa kutosha kana kwamba wanafunzi wetu takriban 170 wote wako shuleni, wako ndani wanaendelea na mtihani. Kaunti Malamu jorit penj ojiuni obeda kicha kinde magi chwalo penj kuonde mawinjore timgie makalure gi koth mamedo chue alwora makono. Apisas magarita to kod mag somo oyango ni geno nitiere ni chenro mar penjno biro dhach maber nyaka giko. Kaunti ya Lamu yote tuko na wanafunzi 2309 wale wanatainiwa kufanya mtihani ya KCSE. Siku ya leo kukuwa na mvua na tutarajii pahali popote kutakuwa na shida yoyote ya kupeleka mitihani kwa shule zetu na kurundisa. Ingawa tunafanya mitihani mara 2 kwa siku, hakuna pahali tutakuwa na changamoto yoyote katika kaunti ya Lamu. Wakati ni msimu wa mvua na tayari tumeelezwa kwamba na tumeeleza wale center managers, wale supervisors na wale ambao wanashughulika na hii mtihani wakisha kwamba wamechukua tahadhari kuhakikisha kwamba mitihani yote imekingwa na mvua. Tunajua mvua itakuwa, na tunashukuru kwamba Lamu County ile mvua tumepata sio ile hali ya juu sana na mitihani inaendelea kwa njia ambayo inafaa. Wakati huo pengine ndio tulikuwa tunatarajia pengine kutakuwa na challenges kwa sababu tulikuwa na so many examination centers, lakini tunashukuru ilienda vizuri. Hata wakati sasa tunaanza KCSE, the centers are few, so we expect less challenges this time round. Tumekuja pia kufanya hii oversight ya mtihani. Tumeanza hapo kuanzia kwa container mpaka kwa hii shule Lamu Girls, na nimeona mambo yote iko barabara, kila kitu iko sawa kwa maneno ya usalama. Kaunti Taita Taveta jopuonjre 7,163 ochako penj margi mar KCSE kawuono maonge ng'ikruok moramora kata obedo ni koth osebedo ka chue gwenge mopogore opogore kaunti no. Penj gono yaw kar sa 12 okinyi apise mag jalup county commissioner mag county no mayudore Voi. Koloso gwengego jatend weche mag somo county no Halif Hirei owacho ni kata obedo ni koth chue gwenge mopogore opogore, giketo pinyo kenge mag neno ni jopuonjre otimo penj lwasi maber kod bwo arita makare. So far so good. We have started well here. We have started with the chemistry being the first paper this year. All is set well. I believe it has rained for the last 5 days. It has rained heavily, but for yesterday and today we are a bit fair, and we are waiting more report maybe today from Taita and Taveta how they have gone through. Up to this morning we have not yet received some information, but I believe we can be able to manage. In any case, if there will be any heavy rain, the El Nino, we have set measures in place to mitigate the situation. We have set some institutions, center, where at least we can merge students or we bring them together and they do their exams in the same place, and we can be able to cater them. Chenro mar keyo penj mar KCSE skunda sekondari nochakore yo makare kaunti ma Kajiado maonge ng'ikruok moramora ka jopuonjre mohew 12,000 nochako penj go kuonde timo penj maromo 713. Kowuoye gwenge mag Loitoktok, Commissioner ma County ma Kajiado Jude Wasonga wacho ni nyaka gie sechegi onge midhiero moramora ahinya to mago mikelo gi oula ma osenenore gwengego.
ogolo siem ne jopuonjre kata ng'ata mabiro temo donjore e kuo mar penj kowacho ni biro kawnegi okang' mar chik. Kwan jopuonjre manyiri matimo penjno e kaunti ma Kajiado ni malo moloyo kwan jopuonjre ma yawuoyi kipimo gi higni mokalo. Here in Doitoktok and in all the other 12 containers spread in the 8 sub-counties of this county of Kajiado. We have not received any information of any hardships which have been experienced towards the delivery of exams to those centers. Exams is best if you get what you are prepared for, what you have studied for, and they are secured in the containers, and as they leave the containers when they go to their institutions. So cheating does not, we don't expect any cheating because they'll reach the school just about the time for doing the exams. But anybody who is found culpable will be taken through the necessary process of the law. Piny owacho osekuom rido nengo ngima kendo keto osigo mar usuru e wi oganda jo Kenya. Ma owachi gi jalony e weche mag usuru Bilo Kero mane wuoyo e mbele komiti matayo lalruok mar kelo winjruok e kind piny owacho kod kweth makwedo piny owacho Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Wawinjane gima timore kuro gisani. Again, does it mean because before G to G the exchange rate to the dollar was probably about 130, 128 to 132 shillings. It's now at 156, 155 as Bilo tells us. Is it that it is only fuel prices that inform the exchange rate, or are there other factors? Because from the presentation by Bilo Kero, one would be tempted to imagine that it is only fuel prices on G2G that influence our exchange rate fluctuation, which from where I sit as a student of Professor Ndungu, I know is not correct. There are other factors, and I believe Bilo is an accountant like me, and also probably a student of economics, or at least in the CPA or FCA, he did study some economics. So you can avoid the bragging, that's okay. Your Excellency, you have to forgive me, and I keep telling you, having gone to Alliance, it is normal. It is Bilo Kero is a good accountant like me, and you went to a good school. If Anne would serve us from behind to avoid the distractions. Lastly, again on that exchange rate, I was saying, what are the other factors that some of which PS Hinga touched on, and that's what will make my last question to the housing department. You spoke about, other than the hinges you are showing us here, 68 items that we can manufacture locally. The Society for International Development submission that we had last week, and I'm sure you might have benefited from them, part of the interventions they proposed for the country is investments in key sectors, and they told us targeted infrastructure, probably like housing, education, and technology investments that can stimulate economic growth and job creation. And I find some congruence between you and them in terms of what Hinga was telling us, and even stimulating that manufacturing growth in our country. These 68 or 69 items that you propose that we can manufacture locally, for all I know, whether it is Park Road, whether it is Mukuru, whether it is a proposed housing projects in Ugunja, in Siaya, or in Kikuyu, we are still importing hinges. What is it then that government is doing to ensure that as we roll out these projects, we reduce the number of items that we're importing from cement, hinges, steel, actual policy interventions that you're working on, like CS Ndungu was alluding to, the review of the tax regime. Is there a review of those items, the 69 items, as the housing department shared them with the National Treasury and the Ministry of Industrialization,
to ensure then that 3-4 years down the line, we are still not importing hinges and locks and steel and cement. Thank you. Thank you. I think I will now... I'm free to answer them in my absence. Yeah. I will have the answers. Indeed, they've been answered. You've done well. Allow me to pose a few questions. Nyakora Mogajwang' yiena mar mondo mi akaw yoyo mokwongo e weche manyien mag Migago odiochieng' ma kawuono. To kapok wadhi e yweyo, we asoma ne moko kuom ote mabenda neno kuchwalonwa e Facebook kacha kama nyisi ni wantiere live odiochieng' ma kawuono. Bole Eric Job Ochieng' wacho na neno umalera ka an Kawangware Nairobi akwayo ne school mar Kandaria Mixed hawi maber e penjgi. Cecil Aguero wacho ni watching live from Kondele, Alan Ouko, Maramula Kabondo. Aneno news mos gi men wanyalego koda nyithi Ouko te. Peter Omosha, an Omosh 1 hour from Ahero Magena. Onego derepe mag loche obed ji ariyo kuom lori ka lori mondo wageng' masira machalo kamano. Masira biro nikech nindo. Moses Ogone wacho na winjo umakare e gwenge mag Asembo got Akom. Joab James Odhiambo wacho na neni makare Joyce Oduora ka wan Migori County atimo mos ne jok mane masira ojoko. Joseph Mwai bende wacho ne Nicolot from Roysamu Nairobi. Polycarp Muga bende wacho ka ene I wish all candidates success. Ote mogik masomo kapok wadhi e yweyo en mar Okongo Peters Owino. Wacho ni Ramogi mai Owino Kamin Omolo mar Ngodhe wacho ka ene wish Ngodhe Secondary School success e kinde mabende gitimo penj. Nyakora Mogajwang' med mana chwalo ote magi kata paro mora mora kotudore kod weche wa manyien duto mag Migago odiochieng' ma kawuono. Amodho pi matin aduoga dhi nyime kik idhi mabor. This is 500,000 and you are our lucky winner of last week. Sumeamini sasa. I am not done. I also have goodies for you. Ndio hizi hapo hivyo. Aki, God bless you. Nimefurahi sana. Asante sana. Mungu abariki mimi kabisa kabisa. Star 487 star 3 hash is the magic code. Win 100k daily, 500k weekly and 3 million on the grand draw. Ma e chenro makelo ni danji malie. Kik od belo bai. Wakelo ni be. Angomiri. Alie ju. Fuata. Ma e chenro makelo ni duond ya wuoto nagi. Apuro puoth ngima, apuro puoth poetry bende apidho kodhi. Duond mine. Mine nyalo. Kod ohala. Ng'at mochako ohala nikech ng'ane no ochako. Gino gi dhi. Mbak ndalo. Wuoyo go ganda maro nagi. Kajiwo gi kik gibedi gi luoro. Kod Stella Brenda, Lynn Ramogi, kod DJ Kolo. Wuok tich nyaka tich abich, sa 8 odiochieng' nyaka sa 10 odhiambo. Mane Ramogi TV. Book your festive holiday Navview Travel. 3 days Masai Mara from 15,000 Kenya shillings. 3 days Amboseli, Samburu, Sava from 30,000 Kenya shillings. Coast Self-Drive from 14,000 Kenya shillings. 5 days Coast SGR from 45,000 shillings. 5 days Coast Flying from 72,000 shillings. 5 days Dubai from 800 USD. 5 days Zanzibar from 940 USD. 5 days Thailand from 1,550 USD. 8 days Singapore and Malaysia from 2,450 USD. Book a group and travel free. Call 0703-254-254 or book online www.viewtravel.com. Machiegni yiero dhi timore, to kendo Sarah Jits dhi bedo gi tije mang'eny.
Kalin bende nyaka rit pi for param maber. Mana dier. To sani meher nyathina pek. Ng'ano madhi timone gimoro amora modwaro? En mana in. Ik milimili mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Chenro ka chenro dhialo mit chiemo. Chiemo gi nyadhi mopogore. Rabuon ni apidha iluongo ni surambaya. Lony tudore kod kitwa. Ok en mana ewi chiemo. Joluo wacho ga nang'o? Nyako dhiga tedo. Na biro tedo. Ai biro tedo. En hera gi lony moketi e loso chiemo ka chiemo. Sama koro gibage, sama idhi moye, to ni medo ne sukari matin. Sukari konyo gi fermentation. Omiyo, kihero chiemo, in jatedo, kata mana ng'ama ohero tedo. Tudri kodwa tich adek juma ka juma e chenro mar tedo gi chiemo. Gi Jailieta mana e Ramogi TV. Nelson. Yes. Mambo. Poa sana. Uko fiti? Niko fiti. Tuliongea kwa simu sasa tumepatana. Unasikiaje uko na 2 million? Nimefurahia sana. Sasa niambie uliendaje ukachambua magame? Juu yako ni ya sportsbook. Niliangalia leagues zile ziko zinaendelea. Then nikaenda league per league nika distribute risk. Yes. Kwa sababu niliona kuna places mingi unaweza betia. So nika select 22 teams. Nikakuwa na hiyo patience. Kiwa nimebakisha wiki kama moja like 10 teams. Ndio niliambia mwenzangu wa colleague kwa kazi. Until siku ya mwisho sasa ndio niliambia familia. Pata multi-bet boost massive ya 1000% ukicheza on shabiki.com. Cheza sasa na shabiki.com na upate up to 1000% multi-bet boost. To bet. Machiegni kendo nyakora Mogejwang' en weche manyien mag Migago. Kawadhi mbele ni jatend kweth mar Azimio la Umoja Raila Odinga ogolo kony mar chiemo, mabede, mag gedo kod ongede ne ji maromo 3,000 manodar e bunge mamau e kar chung'od bura ma Narok North. Jasiasa ma Narok manolaro kom gavana gi otiko mar ODM e yiero mokalo Moitalel Ole Kenta manochiwo michgo e lo Raila Odinga wacho ni michgo gin mar konyo ogandago to ok mag goyo siasa. Okwayo mondo piny owacho otim nonro mondo mi ng'e malong'o weche mag kiewo kapok odar gi e bungego kaluwore gi ywak jodak ma samoro wacho ni ok ne gikalo kiewo ka okang' makamano. Bende giwacho ni rocho chenro mag penj ma jopuonjre ma e gwengego winjo bed ne timo. Moko kuom ute gono wang' ka cham manie puothe bende nokethore e kinde mane daro ogandago e gwenge ma Enabelbel, Enengatia, Ololpil kod Olokurot, kendo weyo ji maromo 3,000 kaonge kuonde daka. Mabati 500. Mimi pia nimewaletea unga bel na marafiki bel 200. Ndio hata kama hiyo chakula itawatosha siku 2 ama 3, ya watoto wasiumie. Hiyo tu ndio mimi nimefanya nini? Imenilete. Hii mambo ya kusema ati sababu sisi ati mimi nakuja kuingilia viongozi, nataka kusema mimi na viongozi wa Masai tuko pamoja kwa hii. Na hiyo ni hiyo umoja ambayo tuko naye ni ya kusema tunataka watu wetu wapewe haki. Mimi niko wale kusema wapewe haki. Yule ambaye basi anasema wasipewe haki hatuko na yeye. Ngareta iko na boundary clear. Hapo kuna hata mpaka station ya warden ya Narok County. Kwa hivyo iko nini? Kwa hivyo kuja tena kuteremusha ati ndio Wamasai wanyang'anya shamba yao, hiyo sio haki. Adoma Kisumu otweyo jela kuom higni 20 jago moro ma itudo gi kuo mar mwandu mag keyo teko sitima koriwo koda kama sinde mag transformer. Jago no manyinge Polycarp Nyakai oyudore kama tek kalure gi kuono ma yangore ni ne otimore higa mar 2021. Kaka jafombo marwa James Okoth lero, kambi mar Kenya Power kod jopiny orwako ng'eto makamano. On the 12th count, the accused is hereby sentenced to serve 5 years in jail. That is a total of 60 years. But I'm looking at the first, second, and third counts.
The sentences to those counts shall run concurrently. The 4th, 5th, and 6th counts, the sentences shall run concurrently. The 7th, 8th, and 9th counts, the sentences shall run concurrently. The 10th, 11th, and 12th counts, the sentences shall run concurrently. That reduces the 60 years to 20 years. En ng'eto ma oweyo ka achijno manyinge Polycarp Nyakai Aringo dhie jela higni 20 kaluwore gi kethono ma oyude godo mar ketho mwandu mag stima kod kuo mar transformer e nyim dono ma Kisumu. Polycarp oyangi ni ne okwalo transformer odiechienge mopogore opogore e kind otieno mar tarik 4 kod 5 dwe mar 10 higa 2021 e gwenge mangere e sub-county Maseme. Transformer manengone oheo siling 256 gi 100 kendo bang' apedha ne omake tarik 5 dwe mar 11 higano. Kotwak bang' burano, Bernard Ambaka ma en jatij kambi mar keyo stima kata Kenya Power kendo jatend weche arita e alwora ma Nyanza e lo Kenya Power olero kaka gisebedo ka gipedho achijno kendo koro gimor kod ng'eto ma doho ogolo. This started with an arrest on 4th November 2021 when Polycarp was arrested for having a series of vandalism within the region. This is not his first case. I happen to have been the chief security officer in Mount Kenya, and I handled his case in Meru. I have handled his case in Mazeras, Mombasa. I have handled his cases in Nairobi. Basically, up to 2021, the region lost 47 transformers in the region. That is amounting to over 625 million. This is a case where the court has handled it very well, and we do appreciate the efforts by the court. Kalure gi jopiny, kuo gige stima miyo giyudo lal mopogore, ahinya to johala, kakata weche arita bende kethore e kindego. Gikuo stima ka jokuo osekwalo hinyowa malich. Sana sana biashara kaka welding, iyudo ni kosekwal transformer, tich chung. Ja biashara kaka kinyosi, ok nyal dhi mbele gi tije, koro biashara kethore. Koro wa appeal to the government mondo joma chal kamano koyudgi timiyo gi kum mager. To stima kolal to miyo wasida mang'eny kabisa nikech samolal kamano to ntiere jonjoro be madwano kwal. Gik mwatiyo stima kaka gik fridge, gik moko kethore. Nyithindo bok nyal study maber nikech stima no ema gitiyo go e study mondo gipuonjre ka sama gin e rusa ni endi. Tend kambi mar keyo stima bende olero okenge magisekao mar neno ni giduoko chien kuom mag gige stima ka bende giwacho ni gitiyo machiegni gi jopiny ka achiel gi apisas magarita e kor gwenge e medo arita mag mwandu gige stima. Samolal no wan gi shida. Koro sama ka gimiyo namba gi to wanyalo report wechego, wanyalo miyo gi information matimore gweng kama wanene gimno kotimore mondo gigo bed protected. We have also tried the technical innovation by placing some of the transformers high above the HT line, the high tension lines, so that nobody will dare reach the transformer before passing through the baptism of fire. And we have had so many cases which are assisted by members of the public in arresting any impending vandalism. Kum machalo kod ma igeno ni biro dwoko chien kuom mag gige stima e pachoka ka bende ikwayo jopiny mondo ochwal report mabiro konyo e pedho achije ma itudo gi kuo gige stima. James Okoth, Ramogi TV. Jodak Manjiru makwan gi oktin 1,000 odhi e doho mar kwedo ng'eto manyocha ogol mar yango ni lo magigede en mar mosenindo jasiasa Gershon Kirima. Jodak go dwaro ni burano omi peka kendo doho ochunge kik familiano dhi nyime gi kao okang' moramora ne jogo ma ogedo e lobno. Giwacho ni gisedak kanyo kuom thuolo mar kinda higni 40 nyaka higni 50 to kaponi odar gi kanyo to ginyalo yudo midhiero. Speaker mano mar od bura Moses Wetangula okwayo jotelo ma pacho kae
mar mondo mi mano yiera gi jopiny mondo oket tenge weche mag pogruok mag siasa kendo gitine jopiny kaka yoro kweyo liet mar siasa mabende giwacho ni thiro dongruok e koro gwenge mapacho kae. Nowuoye kaunti ma Kisii kama no yuoro e nyasi mano mar choko omenda mar kanisa mar Katholik mano ma Nyabioso e kar chung od bura ma Bonchari kama no tie gi thuolo no mar temo kelo kwe kaachiel kod winjruok e kind gavana ma Kisii Simbarati kod seneta ma kaunti no Richard Onyonka. Mosebedo gi ywaruok mag siasa nyaka ne gidonje apisi bang' yiero maduong'. Jotelo go nosingo tiyo kanyakla mar nyayo dongruok e kaunti no. Nyasi no yuore gi gavana ma Nyamira kod jotelo mamoko ka thothgi nosundo piny owacho mondo orangie pek mar ngima masani oganda jo Kenya kadhoe. Sisi hawa watu ni watu wangu wote, wakuwe wa UDA, wakuwe wa UPA ambayo ni nyumba ya Omogusi, ikuwe ODM, chama tukufu cha kitaifa. Hiyo yote sisi tuko watu wamoja na hawa watu wote ni watu wangu. Bwana Arati and your whole county vile umesema, tuunge serikali ya William Ruto mkono, tufanye kazi pamoja. Wewe kama governor mnapata 20% ya mapato ya umma. 80% iko wapi? Nairobi. Usipofanya urafiki, what you need here is also needed in Nyamira, is also needed in Migori, is also needed in Narok. It's a question of priority. Jod bura ma Ugenya David Ochieng oyango sir mare ne sirikal mar Kenya Kwanza kod kaka gisetemo chiero uchumi mapacho ka. Ochieng wacho ni omor kod okang' ma jatend piny William Ruto kao mar neno ni piny Kenya nigi chiemo moromo ni mar mano e yo mar ting'o malo uchumi mathurka. Koloso e kinde nyasi mar choko pesa e kanisa mar St. James ACK Yenga Parish e kar chung od bura mare, jaod bura no osiro chenro mar mbolea manengone oyueyo kowacho ni uchumi mar piny ok nyal dongore ka ok otiek midhiero mar nok mar chiemo. Okwayo jodak maluo Nyanza mondo kaw kothe kod mbolea manengone yot ma sirikal chiwo mondo gidonje pur manyasani kaka yorno mar ting'o malo pith mar chiemo. Kuna uamuzi fulani za rais ambazo mnafikiria kwamba hazisaidii wananchi, lakini mambo ya chakula katika nchi, mambo ya chakula ni muhimu kuliko kitu kingine yote. Food security is the most important thing for me in a country. In Kenya, our inflation today is 6.8 going to 7% because we use so much money buying food. We use so much money importing food. That's why the president said, Rais amesema kwamba, first of all, let's grow our own food. That's how we build a country. If we cannot sort out our food problems, we will never grow as an economy. Tunawahimiza watu wa Nyanza huku, ile mbolea ya serikali ya benzuri tuichukue. Mambo ya ukulima tufanye ya kisasa. Ili tumie mbegu ya kisasa, tuzalishe chakula ya kutosha, tuweze kununua chakula kutoka nje. That's how we live and stabilize the dollar. The whole world, no one grew by borrowing. No one grew the economies by borrowing money and the citizens paying back. That's why tunauliza tu kwamba tukuze chakula, tufanye biashara zetu, tuwe tunaweza kujihimidi kama wananchi na kama nchi. Jotelo manyocho yiera mondo otel ne kweth mathoth e ute bura mag counties ma Nyanza uwuok oko kendo seyo sirikal mamalo magiwacho ni temo tiyo gi MCAs e rocho chenro mag county. E romo margi kaka jotend kweth mathoth e ute bura makaluo, jotelo go bende oseyo piny owacho mamalo kuom tiyo gi obila e bwogo jotelo mag county kaka nyocha otimore ne gavana ma Kisii Simbarati. Wakwayo ni wabunge mantie sani oweketo ni gin makoro gibiro ng'iyo gidwa oversight governor gi oversight president. Governor ni giwano omiwa allocation mar almost 10 billion only a financial year. National government omi 3.7 trillion. Gikel mana pesa ka giwe ninde TCDF ka giwonde ni gitiyo onge gima gitimo. Giwe Ruchonwa station gibira bira jomo ratiro mong'e ni tijgi en oversight the executive mar national government. Nyanza ka okwabi yie ne governors wa ne jomoko biro gi gik gi their interest magalagala kaso influence MCAs
ni mondo ji odhi ni dwa impeach governors. Mano gima ok wabi yie ni timore ka wantie kaka jotelo manyocha oyier motelo ne kweth mathoth e od buche manitiere Nyanza. Ajiwo MCs wetena to do the oversight role on executive to jogo madibede ni dwa tamo governors wa tich gi wan bende kaka leaders ma leadership of Nyanza wawacho ni mano kwa biye mondo timre to wadwaro ni kwe bendo bedi to kwe bedo mana ka ji olure ni wakwayo sana sana MCs wa masani koro lokore support party mar UDA wakwayo gi nikegi yie jomo neno ler mondo duoge party to jomo neno ni giromo makoro dwa tucho nwa yie to wakwayo gi mondo gigwe tao mondo gidhi mondo yieri kendo gi jopiny. Akawa dhi nyime en ni josiasa mawuok e imbo mar Kenya oseo jodito magi magin speaker Moses Wetangula kod jotend migepe Musalia Mudavadi ni oserem keto gi kanyakla. Giwacho ni jodito go oserem keto wi jotelo to kod jopiny kanyakla mondo giti e twech achiel. Wakubwa wasiposhikana wangu, sisi wenyewe tujipange. Manake ni nini hatuna? Sasa sisi tunawapatia makataa hii ya mwisho 2027 ndio mwisho. Kama hawatasimama kura wakati wao pia umeisha, sisi pia tunakuwa wazembe ama tunangano tu. Lakini tuangalie kwamba tunaenda nyumba gani, mara hii vile nyumba tuko mingi, vyama ni mingi hapa, mimi sitaki hiyo mchanganyiko. So kwa sasa hivi chama ni matatu. Tushapanda tumefika Busia stage. Tunaenda soko. Tunarudi kupanda hiyo chama jioni turudi nyumbani. We cannot sit and allow him to eat that cake na watu wawili peke yao. Mimi mheshimiwa wanani nitanyemelea hata kama mimi mtoto ya baba. Nitakuwa kama ile pale nilikuwa kwa kanisa kwanza nilikuwa nasema mbona nikule kidogo niletee watu yangu. After all hiyo ni haki yetu ya kikatiba kama Wakenya. Moko kum jodaka manyamage e kaunti ma Kisii obago ng'anyo kinyi makawuono e windara magi koni racha kendo oklore. Jodago mane opong kod mirima ne opidho rabolo e ndarano mabor ne romo kilomita 3. Gikoni piny owacho okosedeogi chakre higa mar 2010. Moko kum jopuonjre mag mbalariany ma Kisii mabende tiyo gi ndarano okoni onge arita e alorano ahinya nikech en ndara maracha kendo ji okohero tiyo godo ahinya to e kindegi makoth mapek goyo gwengego. Katika maandamano kwa sababu hali mbaya ya barabara ndiposa sisi tulipoamkia tukaamua sasa wacha tupande mandizi kwa hiyo barabara. Manako ukiangalia hapa nyuma barabara ni mbovu. Watu wetu ambao wanaendesha bodaboda, mimi nikiwa mmoja wao, tumeumia sana. Ndiposa tuweze kufanya biashara zetu kwa hali ya utulivu. Manake hata hapa hivi hali ya usalama imedhoofika zaidi. Hapa ndipo hiki ndicho kiini asua watu wakora wengi wanasimama hapa kuwapora wale wanafunzi ambao tunaowategemea sisi. Watutengenezee barabara na sisi hatuna shida. Lakini kama watutengenezee barabara tutaandamana leo kesho kuta mtondogo miaka na miezi. Tunataka mamlaka ya kaunti ikaweze kujukumika ili kwamba wabunge waliochaguliwa na mheshimiwa gavana wetu mheshimiwa Simba Arati, tunataka kwamba akaweze kusikia kilio cha wanafunzi wa Kisii, chuo kikuu cha Kisii, ili kwamba akaweze kutufanyia kazi. Penj laktar ka wawacho ni ngima en mwandu kanto to teno kendo en ga morna mar bedo kodi odiechieng'. Chieng' tich adek ka tich adek en oketho piny to pod ogo ji dhinyore te kanyo kar jopiny. Magi duto yudore mana Ramogi TV. Yani ene ubiro ga bora ne ubiro to otengo abiro timo numa gima abiro timo okono timo jo Kenya uso gibi mapile buch jopiny. Tuntie kunde moko bende japiny mano golo lo mondo losgo kembe gi eki nisa ni koro kembe go eki ibro usi maduonde japiny ok uwinji e od bura miluongo ni parliament.
nyinga Trevor Ombija, jandingo panga jonyakach dendo nombija taya, nyakwar guok kocha pesa. Tich adek, saa 3 otieno. Kik bari. Wang jowi mari ma ihero kendo igeno. Ramogi TV yango higni 2 e yamo. Kuom mano, wan kod chenro mar arieya mar duoko erokamano kendo riwore kod johera magwa e kaunti ma Siaya kod Homa Bay. Nikech e Ramogi TV kae, wan gi adiera ni ngima en mwandu. Wabo bedo kod nyasi mar chiwo thieth ne joneno magwa, kendo wabiro bago budho mar tipo. Kaeto, watieko kod alam mar goyo erokamano ni Nyasaye kuom tayowa e higni gi duto. Jolendo magwa muhero kaka Lynn Ramogi, Stella Brenda Nyathi Ochieng, DJ Kolo, DJ Vic, Nginja the Entertainer, Min Jake, Ruth Nyajemo, to kod mamoko biro bedo kodwa e wuodhni. To mondo nyasi odhi makare, ka wakelo mor kod ilo ne jonenowa. Ka in jawala, riwruok mok mar piny owacho, kata kar tiegruok, inyalo riwri kodwa ka ioro ote ramogi@royalmedia.co.ke. Bi wariwre kanyakla ka wakelo ber, mor, to kod puonj ne oganda luo. Ngoma Uwake en od jothum. Ngoma Uwake akelo ni mix mokwe. Reggae, ja, Rastafari. Tuaf gi jothumbe nyakura mago janka mora magintie. People crave is the different. They crave the exotic. Yeni kila thum ni kare. Kama nene edition. Benga kaluka e. Cha beach nyakura magajuang sukus kamwati memana kama. Kitemana ngoma wake nyinga en Papa Weekend. Wukich tichario, tichadek, tichangwen, tichabich. Sapar gidaka paga beach nyaka sapaga rio. Warom. Wekelea na shabiki kaende. Pale mimi ni mchungaji na nina shule ya chekechea. Ulipopigiwa hii simu ulikuwa wapi? Mimi nilikuwa sehemu ya Rumuruti. Kwanza nilikuwa na ile kusita kidogo, lakini hiyo sauti ya mwanadada nikaona wanadada sio rahisi sana kupeleka mtu hivi. So wewe project umeamua kufanya na hii pesa ni gani? Kwanza ni kujenga nyumba ambayo nataka kumalizia. Okay. Na pia kuna kitu nataka kununua kanisani kama shukrani katika nyumba ya Mungu. Unapoamini Mungu na kuamini kila jambo, shabiki ni ukweli, na ndipo mchungaji wenu yuko hapa, pia mwalimu ambaye ni ya shule ya chekechea ECD yuko hapa, kwamba shabiki ni kweli, na ni kweli siku ya leo nimeweza kujishindia. Wekelea na 50 bob pekee for a chance ya kuomoka na 500k. Lazima kaende, yende kila wiki. Play responsibly. Betting can be addictive. Not recommended for the persons under the age of 18. Authorized by BCLB number 587. Machigne mesa mar weche go